Εμείς, όπως είναι γνωστό, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Έχει κάνει σχετική τοποθέτηση τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και βέβαια από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και υποστηρίξαμε το δικαίωμά σας, κύριε Υπουργέ, για αυτοάμυνα. Hey, everybody, if you really want to understand what is going on in the Middle East, what to look for in the coming weeks and months ahead, pay close attention to the remarks made here by Nikos Dendias. He is the defense minister of Greece, and this is from a joint press conference that he gave together with the Israeli defense minister, Yisrael Katz, just a few days ago. And then we will talk about it, and I will explain why this is so critical to understanding the Middle East. Have a look at this. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλα Ισραήλ, με ιδιαίτερη χαρά σε υποδέχομαι στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή τη φορά. Θυμίζω την τελευταία φορά ήμασταν και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών και είχαμε ειδωθεί σε ένα άλλο Υπουργείο. Η σημερινή μας συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η συνάντηση αυτή υπογράμμισε την κοινή βούληση για την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Και στο πλαίσιο αυτό η σημερινή σου παρουσία αποκτά μια θετική διάσταση στο πλαίσιο των ήδη άριστων και στρατηγικών αμυντικών μας σχέσεων. Γιατί η αμυντική μας συνεργασία πλέον καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και τις κοινές ασκήσεις μέχρι την στρατηγική σύγκληση στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία. Πριν από λίγες μέρες έχουμε υπογράψει το πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας για το 2026. 29 δράσεις στην Ελλάδα, 25 δράσεις στο Ισραήλ. Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της συνεργασίας μας είναι το αμυντικό μας οικοσύστημα. Όλοι ξέρουν, το Ισραήλ είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων σε ζητήματα ανάπτυξης καινοτόμων αμυντικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. Αντιπυραυλικά συστήματα, αντιτρόν συστήματα, αισθητήρες, πλατφόρμες cyber. Το Ισραήλ, από μια χώρα που εδώ και λίγες δεκαετίες αγόραζε όλα τα όπλα που χρειαζόταν για την άμυνά της, έχει καταφέρει σήμερα να βρίσκεται στην κορυφή, στην αιχμή των τεχνολογιών άμυνας. Και μελετήσαμε το Ισραηλινό μοντέλο και επί τη βάση αυτού δημιουργήσαμε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα, από μια χώρα πελάτης και αγοραστής μόνο αμυντικών συστημάτων, να γίνει μια χώρα συμπαραγωγός, παραγωγός καινοτόμων προϊόντων, χαμηλού σχετικά κόστους και διπλής χρήσης. Και ήδη πρέπει να πω ότι τα αποτελέσματα σε λιγότερο από 2 χρόνια λειτουργίας του ΕΛΚΑΚ είναι προφανή. Από συστήματα anti-drone που εξοπλίζουν τον ελληνικό στόλο μέχρι την κατασκευή δικών μας ελληνικών drones. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει και έχουμε συνεννοηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με τους αντίστοιχους Ισραηλινούς φορείς και περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνεργασία. Ένας άλλος πυλώνας συνεργασίας είναι η τριμερής 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γενικά λειτουργούμε ως ένας άξονας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε, στην περιοχή μας πολλά διακυβεύονται από αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, από αμφισβήτηση του δικαίου της θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί ονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε. Αλλά ακριβώς για να πετύχουμε αυτή την αποτροπή, υλοποιούμε την Ατζέντα 2030, η οποία δημιουργεί τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Όπως είναι φυσικό,
εκμεταλλεύτηκα την παρουσία του Υπουργού στην Αθήνα, ανταλλάξαμε απόψεις για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, του υπογράμμισα τον σταθεροποιητικό και έντιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα, διατηρώντας αμυντικές σχέσεις με το Ισραήλ και εγκάρδιες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Εμείς, όπως είναι γνωστό, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Έχει κάνει σχετική τοποθέτηση τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και βέβαια από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και υποστηρίξαμε το δικαίωμά σας, κύριε Υπουργέ, για αυτοάμυνα. Και στηρίζουμε το αίτημα για την επιστροφή της Σορού και του τελευταίου ομήρου. All right. So let's understand what we just saw there. This is, again, I cannot tell you how important this is. You see, let me start with some background to help understand, why this is so critical. So let me explain something. It just doesn't get enough attention. Once you see it, a lot of things about Israel's alliances will suddenly make a lot of sense. We hear a lot about tensions in the Middle East, but there is a pressure point in the Middle East that is a major pressure point that you don't hear so much about because Israel grabs all the headlines, which is the tension between Greece and Turkey. And this matters not just for Greece and Turkey, but for Israel and for the entire Eastern Mediterranean. So what's the problem between Greece and Turkey, right? So on paper, Greece and Turkey are both NATO members. In reality, they've been rivals for decades. The core issue is territory and control, especially over the Aegean Sea and parts of the Eastern Mediterranean. So here's the simplest way to understand this, because Greece and Turkey are right next to each other. Greece says we have islands, we have borders, we have rights under international law, and Turkey basically says those rules don't apply the way you think they do, and we are going to enforce our will in the region. And one of the biggest flashpoints is the water areas, the territorial waters. So under international law, Greece has the right to extend its territorial waters to 12 nautical miles. Now, Turkey has openly declared that if Greece actually does that, it would be considered what's called casus belli, or cause for war. Now, let that sink in. This is a NATO country, Turkey, threatening war against another NATO country for exercising what is actually a legal right by international law. This is not theoretical. Turkish jets regularly fly into contested airspace between Greece and Turkey. Greek officials openly talk about expecting renewed friction in 2026. And even when tensions cool down, nobody in Athens, no one in Greece believes that this dispute has gone away. Now, they are talking to each other, and that's important. They've resumed political dialogue. Meetings are happening. There's more meetings planned. Greece, of course, wants things to be calm. But here's the key point. They're not resolving the conflict so far. Greek officials are very clear. They'll talk, but only on the basis of international law. They're not going to negotiate under threats from Turkey. And Erdogan in Turkey has a very different worldview. I've talked about this many times. If you follow my videos on the Israel 365 channel, you'll see a lot where I talk about Turkey and the way they're trying to throw their weight around in the Middle East. But here's where things get bigger. Turkey isn't only pressing Greece. Turkey's expanding its influence all across the Middle East. They have embedded themselves in Libya, where they first got involved in the Libyan civil war, and they've stayed there. They've embedded themselves in Syria. In fact, the al-Julani, the current thug, former terrorist who's taken over Syria, is a Turkish proxy. They're embedded in Somalia and in the Eastern Mediterranean, where they are, and now they are trying to get more involved in Gaza. So here's where it gets bigger. Turkey isn't only pressuring Greece, it's also expanding its influence across the region. It's embedded in Libya, it's embedded in Syria, in Somalia, in the Eastern Mediterranean, and now Turkey's trying to get involved in Gaza. I've talked a lot about this on the Israel 365 YouTube channel. If you go there, you can see everything. You can see a lot of videos there where I talk about how Turkey is trying to expand its influence all across the region. Now, from Greece's perspective, this is a pattern that they see. They see what Turkey's doing, and they don't want it threatening them. Turkey is pushing itself outward, asserting itself militarily, right? That's what's happening there. Now, once Turkey
establishes itself, if it manages to establish itself as a regional superpower, as it's trying to do, controlling the sea and influencing conflicts, Greece will be directly affected by that. And so will Egypt, who is more quiet about their opposition. And so is Israel, who's more open about it. Now let's get to the heart of it. Greece sees Turkey as a neighbor that challenges it, that ignores international law. They illegally occupy more than a third of Cyprus, which is also a close Greek and Israeli ally, as you saw from that clip. So they see Turkey as a threat, and that's the threat that he was talking about in that clip. And so Turkey's relationship with Israel has deteriorated very badly. Turkey openly supports Hamas and other actors hostile to Israel. And Israel is trying to prevent Turkey from getting a foothold in Gaza or consolidating its power in Syria. Okay? So this is a strategic issue. This Greece-Israel alliance is a very important strategic alliance to stand up against Turkey, who is trying to replace Iran as the big Islamic power in the Middle East. If you go back before October 7th, it's Iran with Hezbollah and Hamas and controlling Syria and really dominating the region. They're now crippled and weak. There's still a problem, but the main problem that's emerging is the Turkish influence backed by Qatari money. So this is a strategic issue for Greece and Israel. Greece and Israel now are running joint military exercises, as you saw there. They're coordinating on air and naval security. They're sharing intelligence and defense planning. And they're working very closely with Cyprus as this like trilateral bloc now. And that was what the 3+1 he was talking about is, where they're now working. Greece, Cyprus, Israel are now working as a unit of influence in the Eastern Mediterranean, together as jointly as an ally of the United States to protect their interests. So this creates a very important balance here, right? They don't want this tripartite alliance. They don't want escalation. They don't want war, but they're also sending a very clear message to Turkey: you don't get to dominate this region. Okay, and so that's the importance of the 3+1. Now, here's the big picture takeaway from all this. When you hear about, if you do hear about in the news, if you follow this, you hear about tensions between Greece and Turkey. Don't think that it's just a local squabble between two European countries or two second-rate nations. This is a much larger story about Turkey trying to assert its power all across the region, and about sovereignty and borders in the Middle East. So the Greece-Israel alliance is very, very critical. It's very important to how things are going to shape up moving forward in the Middle East. So pay close attention to that. I'm going to be bringing you more updates on this issue. And if you enjoy these videos, if you find them useful, please like and share and subscribe and do all that stuff. But also go check out all the content that is being put up on the Israel 365 YouTube channel, where I give much deeper explainer videos over there. So thanks for watching.